Human beings need water to survive, so do animals. All life revolves around availability of water. When there is water scarcity, human beings and animals fight for the little water available, often with devastating consequences. Humans are either injured or killed, resulting in retaliation by angry people, during which animals are also killed. Kuna mama mmoja ambaye alijaribu kwenda kuchota maji katika bwawa pale, akakutana na fisi hapo, na huyo mama akaweza kuumizwa na ule fisi. Na pia ng'ombe, kwa sababu ni sehemu kidogo tu alikuwa anaenda kung'ang'ania ng'ombe maji, na ng'ombe wanyama wa pori wale tunaita predators, pia hata wao wanaongojea ng'ombe pale karibu na hiyo maji, wanashika na wanaenda kukula. Wakienda kukula, nao wenye ng'ombe nao wanakuwa na ile hasira, wakitaka kufanya retaliation, kuona ya kwamba pia nao wameua wale wanyama ambaye wako sehemu hizo, kuwafukuza. That conflict is very expensive. When there is damage, people expect compensation. The people are left suffering, and it is therefore much easier to have coexistence and reduce the conflicts rather than always go the compensation way that becomes almost unaffordable. Concerned by frequent recurrence of human-wildlife conflict, the State Department for Wildlife has embarked on providing water for animals within their habitat. Water is a critical resource, and lack of water is one of the major causes of the conflict, because animals and human beings are competing for the water, and therefore the ministry has found it very critical to support the conservancies in the provision of water that can be used for wildlife, it can be used for livelihoods, for agriculture, and all the other sources of water. And that sort of brings harmony and reduces the conflict. This initiative has focused on conservancies, which are part of our nation's tourism infrastructure. It's very clear that tourism continues to be a big driver of the economy of this country, and that wildlife is the biggest driver of the tourism sector. And communities and private people who own land become our critical partners in conservation. These community conservancies has acted as another buffer that has provided adequate space, ample grazing space for the wild animals. And therefore, they have really provided, let me say, a home, a beautiful environment that will be able to protect these animals. And as you know, Kenya is a safari destination. One of the greatest reasons why tourists come to Kenya is that they come to see our big five and all the other wild animals that we have. And therefore, the conservancies have actually come in to complement and support that ecosystem. We went through a public participation process. We engaged the CEOs of the landscape associations. We also engaged our National Conservancies Council. Two emerging concerns were the issue of water. It is important that water is availed in strategic places so that wildlife do not venture into human homes and into homesteads and water points used by livestock. We feel so fortunate that the State Department assigned resources to support priority areas that were selected by the community themselves and by their leadership. One of the things we did was call the entire Kenya Wildlife Conservancies Association to a meeting, all the CEOs of the 12 regional associations, and asked them what is it that you need to grow as conservancies, for communities to feel more at ease, for development, for benefits.
And that's exactly what they told us. So the ideas were jointly mooted. We then told them to go back to their landscapes because the associations are landscape based. So we told them to go back to their membership organizations or member conservancies and ask them what are the priorities. So I only got a list from the member communities on what they needed. I went further to go to the ground, to ground truth a bit, and inquire if this is what is their priority. And once I ascertained that, then we went ahead to start the development. They have done this by constructing water pans and boreholes equipped with pumps powered by solar panels. The water projects includes construction of water pans and the rehabilitation of boreholes or drilling and equipping of new boreholes in community areas. One thing, when we are designing the game viewing circuits, some of the water pans we are positioned them closer to road networks, which we are doing so that they attract wildlife, which makes it easier for tourists to see them as they drive around. So we expect with improved infrastructure, improved water points within the conservancies, it will be very easy to market such conservancies. So the program is designed in such a way that you will actually make the conservancy more attractive and easy to market. The human wildlife mitigation measures that are being put in place are aimed at minimizing human wildlife conflict and creating peaceful coexistence between the residents and the wildlife. By developing water projects in these conservancies and provide them a platform to spread the risk of human wildlife conflicts, and these also enabled communities to see that conservation can also generate benefit them, especially the agricultural communities, which are always seeing wildlife as a liability. So these water projects and these roads are actually able to see the community to see the importance of continue to support and support more, provide more space for this wildlife. Located in arid and semi-arid ecological zones, conservancies are particularly prone to the phenomenon. At Nginyi in Laikipia, the State Department for Wildlife has rehabilitated a borehole, equipped it, and installed a solar system, enabling the residents access to clean water, and the residents had this to say. Wakati tulikuwa naenda kutafuta maji kwa mto, especially wakati mto imekauka, hata wanyama walikuwa wanakuja kutafuta maji. Sasa ukiteremka kwenda kwa mto unakutana na ndovu, unakutana na mbogo, yani wanyama, hata huwezi tuma mtoto kwa mto. Juu hata mimi mwenyewe kuna wakati nilikutana na ndovu kwa mto nikienda kuchota maji. Na ndovu anakuja kutafuta maji kwa mto. Kwa hivyo wakati huo tulikuwa hatarini sana. Unaweza kutana na hiyo mnyama na akuue. Sasa ndio tunashukuru juu kupata maji hapa karibu na maboma zetu. Hii maji imetusaidia sana kwa sababu tunachota hapa, ng'ombe zetu tunazipea. Juu wakati wa kiangazi hapa tunakuwa na shida sana ya maji. Sababu hii mito yetu huwa inakauka. Sasa tunapata shida kubwa sana. Hata kuna wakati tulikuwa tunaenda ng'ambo ile kwa ile borehole iko ng'ambo ile na ni mbali sana kutoka hapa. Sasa hii maji imetusaidia sana toka wakati ulichimbuliwa hapa na tumeshukuru sana kupata hii maji hii area yetu. Juu hii kijiji yote ilikuwa haina maji. Sasa tumeshukuru sana kwa kupata hii maji na tunaomba kama Mungu angewasaidia wale watu wametuchimbia hii maji, angalau watupatie tanki kubwa. Naweza kuelezea ni sababu hii maji imekuwa msaada mkubwa sana hapa kwetu Nginyi. Ni sababu kwa hakika hapa kulikuwa na shida kubwa sana ya maji. Hasa wakati wa kiangazi, mito ilikuwa inakauka. Kwa hivyo maji ilikuwa ni shida sana. Wamama wameumia na mitungi na hata wakati mwingine maji ilikuwa inanunuliwa. Na ni vizuri kujua ya kwamba hata wakati wa kiangazi wanyama bado nao walikuwa bado wanatafuta maji. Kwa hivyo hata kwenda mitoni bado ilikuwa ni hatari. Sababu hata kuna wamama wamekutana na wanyama katika hizo njia za kwenda kutafuta maji na wanyama wakienda kutafuta maji.
Kwa hivyo hii borehole imetusaidia sana, sababu sasa hapa tumepata maji kwa karibu na imetuokolea hata wakati. In Kajiado County, inside Olosira Conservancy, the department has constructed Osewani water pan that will service both the animals, residents and livestock. According to the residents, this will reduce conflict between them and the animals that they have lived with since time immemorial. Tulipoelezwa ya kuwa State Department for Wildlife itakuja kutengeneza bwawa hapa, mwanzo tuliona kama ni ndoto. Tulipoona matingatinga zikuja hapa na kuanza mradi kuchimba, sasa ndio tulihizi ndoto inaweza timia. Tulifurahi kwa sababu mahali tunaishi na wanyama ambayo tulikuwa tunaona kama ni maadui, na tulipoona kizuri kinaweza toka kwa ule unadhania ni adui, tukaona wanyama ni wa manufaa na wa maana hapa kwetu. Mradi kama huu wa maji ni mradi ambayo ni mzuri sana kwa wakaaji hapa, kwa upande zote mbili, kwa ufugaji wa ng'ombe wa nyumbani na ufugaji wa wanyama wa pori, kwa sababu watakuwa na maji karibu, watakuwa na maji ambayo mahali ambayo wanaweza kimbilia na kupata maji. Kwa hivyo mimi kama mkaaji na pia kama land owner wa Olosira Community Conservancy and the manager of the same facility, mimi naona mradi kama huu ni mradi wa maana sana, kwa sababu itawasaidia wakaaji ambayo wanakaa huku kupata maji yao ya nyumbani na kuonyesha ng'ombe zao na mbuzi na kondoo. Kwa hivyo naona mradi huu ni mradi wa maana sana. Itatusaidia sana na pia itaempower mama na itawapatia motisha kufanya, kwa sababu hata nyumbani kuna wale ambao wana practice kitchen garden lakini maji ni challenge, lakini kwa sababu hii maji itakuja hapa, at least tutapata nafasi ya wanaweza pata maji wapeleke nyumbani na mama atakuwa na kakitu. In Taita Taveta County, cases of human-wildlife conflict have drastically reduced following the drilling of a borehole inside Lualenyu Ranch. Hii si ya kampuni, ni wildlife. Kwa hivyo sasa sahi hata nikisema napiga maji sahi, wakinikuta kipiga maji wenyewe hawana shida. Mnaki wanajua kuanzia asubuhi mpaka jioni natumia sola zao. Na ile tokeni yao, hata ile pampo ni yao walieka mpya. Kwa hivyo sahi hata nikikuta nipiga maji hawana shida. Hata usiku kumaliza maji ndogo, nikiamka usiku napiga engine. Mafuta nikisha mafuta wananiletea. Kwa sababu wanajua ndovu wakikosa maji watabomoa nyumba, maana wanajua pale kuna mtu. Na huyu ndo anafungua maji. Wanaanza kusara nyumba nitoke. Mazebra kwa kibao. Wanyama ni wengi wanakula maji usiku. In fact usiku ndio wengi. Hata usiku tupiga tu chapa kwa trafu. Ni wengi sana. Na huwezi kuwafukuza. Wakimaliza unapiga maji. The government, through the State Department for Wildlife, also constructed a water pan inside Dokata Ranch in Kwale County. There have been some poaching of bushmeat, so animals are not friendly. So now we are starting to rehabilitate animals to be friendly. So our biggest challenge is water. So we were looking from friends, and we are happy the Ministry of Wildlife and Department have constructed this dam here. We are very sure when it gets water here, it will even take more than 5 years to dry up. So that one is one way of attracting the animals to come here. This dam, we will be using it for the livestock and also the wildlife animals. So we have camels, we have cows, and also sheep and goat. As climate change continues to cause extended droughts, more of such initiatives will be needed, and also due to population growth, which brings people closer and closer to animal habitats. All forms of life are important in maintaining the balance of ecosystems, because each has a role to play in the welfare of the other. There is a symbiotic relationship between humans and animals. This balance needs to be maintained without bias for either species.
I have a working MOU with USAID, TNC and WWF, among many other development partners that after we map out the challenges in conservancies together with the Kenya Wildlife Conservancies Association, which is the umbrella body for all conservancies in the country, we then approach development partners and ask them to bridge the gap. And I am happy to say a lot of development partners have been able to support work of conservancies. They have done a great deal, and we are working together even for closer collaboration, and we value all the support that we have seen them giving in that space. We hope that conservancies will create a lasting solution to the insecurity in Pokot and Baringo, Samburu and Laikipia, where people are interested in conserving their land, they're interested in conserving for wildlife, for their livestock, and even for posterity.